আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে please wait for 2 minutes thank you then hello শুনতে পাচ্ছো so today I will discuss about a new topics that is very common in surgery. Starting with the very common problem of cyst. তোমরা by this time অনেকেই cyst সম্পর্কে জানো। আমরা দেখছি যে cyst, tumor, inflammation, trauma অনেক ক্ষেত্রেই patient presents with a swelling. If it is situated close to the skin, it can be visible, but if it is situated in the deeper tissue, it cannot be visible. It can be demonstrated.
So first we have to understand what we mean by cyst. Cyst কাকে বলে? স্যার সিস্ট হচ্ছে একটা অ্যাবনর্মাল স্যাক যেটা লাইন থাকে এপিথেলিয়াম আর এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে কন্টেনিং ফ্লুইড। So cyst is defined as abnormal sac lined by epithelium or endothelium containing fluid. So if there is accumulation of fluid in an abnormal sac that is lined by epithelium or endothelium, the terminology should be appropriately used as cyst. এখন যদি প্রিফর্ম ক্যাপিটারির মধ্যে ফ্লুইড জমে like gallbladder, like urinary bladder, this will not be called as cyst. বুঝতে পারছো? Yes, So sir. এটা abnormal sac হইতে। আচ্ছা, এইখানে আরেকটা বিষয় আমরা অনেক সময় বলার চেষ্টা করি যে if there is a sac containing air like in any part of the lung, then should we call it as a cyst or not? যদি একটা স্পেস তৈরি হয় in lung and this space contain air and the space is lined by epithelium or endothelium, এটাকে আমরা cyst বলবো কি বলবো না? স্যার মনে তো হচ্ছে বলবো না স্যার, কারণ এর দিয়ে লাইন করা নতুন। হ্যাঁ না স্যার বলবো না। না আসলে আমরা বলবো এটা আমরা অনেক সময় নেমাটোসিস্ট বলি, that is cyst in the lung lined by epithelium containing air may develop as a rupture of emphysematous bulli অথবা in an advanced stage of obstructive airway disease there is formation of so many cysts in the lung that is lined by epithelium and it contain air. This is rightly called as nematocyst. So how can you explain on the basis of the definition? আমরা বলেছিলাম cyst is defined as abnormal sac. It is correct. It is also applicable in nematocyst. Lined by epithelium or endothelium, it is also appropriate, but it should contain fluid, but here it contain air. How it can be cyst? আসলে ফিজিক্সে না false না, ফিজিক্সে বলার চেষ্টা করে fluid is equivalent to liquid and gases. fluid মানে লিকুইড ও ফ্লুইড, গ্যাস ও ফ্লুইড, এই দুইটা একসঙ্গে আমরা বলি ফ্লুইড। That is fluid has this two state. One is liquid state, another is gaseous state. সুতরাং গ্যাস থাকলেও this may be fluid and it correctly fulfill all the terms of the definition regarding cyst. ঠিক আছে? মানে যেহেতু ডেফিনেশন আমরা বললাম কন্টেনিং ফ্লুইড, এটা বলতে হবে ফ্লুইডের দুইটা অবস্থা হইতে পারে, একটা তরল আর একটা গ্যাস। সুতরাং এখানে গ্যাস থাকলেও দ্যাট ক্যান বি রাইটলি কল্ড আস সিস্ট। তবে এটা ঠিক যখন লাইনিং ইপিথেলিয়াম অর এন্ডোথেলিয়াম থাকবে, দ্যাট ইজ কারেক্টলি ইট ইজ এ ট্রু সিস্ট। অনেক সময় if it is lined by granulation tissue or others, it can also be cyst, then we call it false cyst or pseudo cyst. So by definition, cyst is defined as abnormal sac lined by epithelium or endothelium containing fluid, and if it contain gases, it can also be correctly called as cyst, nematocyst. How we can classify this cyst? There are different ways of classification. One of the common way is pathologically, that is according to or based on nature of the lining epithelium. One is true cyst, that is lined by epithelium or endothelium. Another is false cyst, lined by granulation tissue. So example of true cyst is sebaceous cyst, bronchial cyst, and most of the cysts are true cyst.
false cyst, where there is no lining epithelium or endothelium, like pseudopancreatic cyst, abscess, cystic degeneration of the tumor. All these are the false cyst. So pathologically, cyst can be true cyst. Example, আমরা উপর থেকে যদি মনে করি যে thyroglosal cyst, bronchial cyst, cystic hygroma, sebaceous cyst, dermoid cyst, bronchial cyst, all these are the true cysts that have the definite lining epithelium or endothelium. কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন after pancreatitis there is formation of a space in relation to pancreas lined by some granulation tissue partly participated by other organ, that is a pseudocyst. If there is an abscess with liquefaction necrosis, it is also lined by granulation tissue, so it will be false cyst. If there is a rapidly growing tumor, in the central part of the tumor, it undergo degeneration and there is liquefaction producing a cyst. This is also called a pseudocyst. So pseudocyst means the lining epithelium is or endothelium is absent, rather it is lined by granulation tissues. So according to content means within the lumen, nature of the content. এই অনুযায়ী আমরা বলি if it contains serous fluid, it can be called a serous cyst. Hydrocele is a very good example of the serous cyst. Mucoid cyst, if it contains mucoid material like mucoid cystadenoma of the ovary অথবা ganglion, these are the mucoid cyst. Congenital cyst, it contains lymphatic fluid like cystic hygroma. So according to content, cyst may be serous cyst, mucoid cyst, Congenital cyst, it may be pyogenic cyst, it may be degenerated cyst, like that. So according to content, nature of the content, cyst may be classified into serous, mucoid, chylous and others. And the most importantly, etiologically, that is on the basis of cause or etiology. One is congenital, second one is acquired. Congenital means to born with. The cyst that is present since birth or thereafter birth, but the source is originated before birth, that is called congenital cyst. যেমন sequestration dermoid, that is lining epithelium at the line of embryological fusion, may be buried within the tissue that lead to production of a cyst. This is called sequestration dermoid. Tubulodermoid, অনেক সময় আমরা দেখি some of the tubules or tube are used for development of particular organ or structure. যেমন thyroid gland developed from the thyroglossal duct. So if there is remaining some parts of the thyroglossal duct, it can produce a cyst. This is called thyroglossal cyst. Cyst of embryonic remnants. Sometimes আমরা দেখি there is complete evolution of the embryological parts, but in some cases embryological remnant can persist. যেমন testis relationে hydatid of Morgagnis, vital internal cyst at the umbilicus. So this vital intestinal duct should be completely disappeared, but sometimes it persists in the form of a cyst at the level of the umbilicus. So these are the example of congenital cyst. There is sequestration dermoid, like dermoid cyst, tubulodermoid, like thyroglossal cyst, cyst of the embryonic remnant, like hydatid of Morgagnis in relation to testis, vital intestinal cyst in relation to umbilicus. So this is congenital cyst.
Second one is acquired cyst. এটা যদি আমরা প্যাথোলজির সঙ্গে কম্বাইন করি, then we can subclassify it into different types. Number one among the acquired is retention cyst. Retention cyst means there is exocrine gland and its secretion has to be drained through a duct. But if there is obstruction of the duct, the secretion will be accumulated or pent up within the gland that might lead to formation of a cyst. This is called retention cyst, that is retention of its content within the gland. One of the very common example is Bartholin's cyst in female because of the obstruction of the Bartholin's duct that drain the Bartholin gland related to labia minora. So the patient might produce as a cystic swelling in relation to external genitalia in female. Sebaceous cyst can also be called as retention cyst because of the obstruction of the sebaceous duct, and the sebaceous material will be accumulated in the gland, producing a swelling. So this is called retention cyst. Second one is distension cyst. Suppose there are follicular structure in different parts of our body. These follicular structures secretes their hormone, and that would be ultimately drained through the blood vessel. So if there is excess formation of this product, these follicular structures will be distended and might produce a cyst, and this is called distension cyst. A thyroid cyst is a good example. That is in the thyroid follicle, normal thyroid follicle, that will produces thyroid hormone and secretes it into the to become attached to the thyroglobulin. Ultimately, it will be goes directly to the blood without passing through any duct. So if there is excess formation of the thyroid hormone or thyroglobulin, then the follicular structure will be distended and form a cyst. This is called distension cyst. Exudation cyst. Suppose in a space there are normal flow of fluid and it is critically balanced. The amount that is secreted is rightly balanced with the rate of absorption. So there will no accumulation, excess accumulation of fluid. But in some condition, if there is excess production of the fluid, then this excess amount will be accumulated and producing a cystic swelling. So this is a good example in hydrocele. In hydrocele, there is excess production of the fluid from the visceral layer. That excess cannot be reabsorbed by the parietal layer. So this is called exudation cyst. Cystic tumor like serous cyst adenoma of the ovary, mucoid cyst adenoma of the ovary, that is tumor itself assume the cystic morphological structure, cystic tumor. Implantation dermoid, কখনো কখনো আমাদের surface lining epithelium, because of penetrating injury or trauma, bits of epithelium can go inside, and within the tissue they become proliferating to produce a cyst. That is called implantation. Implantation is transfer of tissue from one place to another. This is good example for implantation dermoid. Traumatic cyst hote pare. Suppose there is trauma to the thigh that leads to production of that leads to extravasation of blood. Sometimes this blood is not absorbed, rather it will going to be present with a false membrane surrounding the area. This is called traumatic cyst, rather this is an old hematoma. Degeneration cyst, I already mentioned, after degeneration in the central part because of lack of blood supply,
there might be, in case of tumor, there might be degeneration and formation of cyst. This is called degeneration cyst. Sometimes due to infections of some parasite, there is formation of cyst like hydatid cyst of the liver, trichiniasis, cystosarcosis. So these are the cysts that is produced due to parasitic infestation. So acquired cyst may be retention, distension cyst, exudation cyst, cystic tumor, implantation dermoid, traumatic like hematoma, degeneration in tumors, and parasitic cyst. এটা কি cyst বলতে পারো কেউ? Can you tell me what might be the Thyroid cyst. No, thyroid cyst is usually present, classically present in the midline or just away from the midline. একটা মনে রাখতে হবে, on the lateral aspect of the neck, there are two common cysts. Eta sternocleidomastoid muscle. So this is situated in the anterior triangle. And behind this area is called the posterior triangle. So lateral Hygroma. posterior Hygroma. triangle is divided by the sternocleidomastoid muscle, posterior aspect, anterior triangle, and the posterior triangle. Predominantly, the cyst that develop in the anterior triangle is bronchial cyst. Bronchial cyst, that is the remnant from the bronchial apparatus. Whenever it is situated in the posterior triangle, particularly in the lower part, this is cystic hygroma. Okay, so এটা কি cyst? Bronchial cyst. Bronchial cyst. এটা দেখলে একটা young মেয়ে, probably teenager একটা মেয়ে, presented with a huge swelling, hemispherical swelling in the lateral aspect of the neck, বলা হয়, in the anterior triangle, in the upper part. So this is classically, we can call this bronchial cyst. In contrary to that is a cyst that occupies mainly the posterior triangle of the neck, and mainly it occupies the lower part. It may extend in the chest, it can extend into the axilla and other parts. So this is classically, it is a congenital cystic hygroma. Cystic hygroma. So cystic hygroma, that is a cystic or lymphatic cyst that develops due to sequestration of a part of the lymphatic tissues or lymphatic channel. And this can be developed congenitally. The baby can be born with this swelling. যদি সোয়েলিং নিয়ে বর্ন করে তাহলে কি প্রবলেম হতে পারে? যদি জন্মের সময়ই তার হিউজ এরকম একটা নেক সোয়েলিং থাকে, what might be the problem at birth? Obstructed labor in normal delivery. So normal delivery যদি হয়, because of this size, there might be mechanical obstruction during delivery, obstructed delivery হতে পারে. And subsequently, because of the presence of lymphoid tissue, it is very much vulnerable to recurrent infection, and this infection can spread it to involve the larynx, to involve the lung, and sometimes it might be the cause of death of this child. So এগুলো details আমরা individually পরে বলবো. So, and this is classically এক নজর দেখেই বলা যায় এটা কি cyst? Thyroid cyst. Thyroglossal cyst. So classically it is situated in the along the path of migration of the thyroglossal duct, that is foramen cecum থেকে to developing area of the thyroid. Usually it is situated in the midline, but in the region of the thyroid cartilage is maybe deviated to one side, either
right and left. এটা যদি আমরা এই বাচ্চাকে হা করতে বলি, হা প্রথমে যে ঢোক গিলতে বলি, asked to deglutiate, it will appears to move up and down, উপরে নিচে ওঠানামা করবে। আর এই অবস্থায় যদি আমরা if we grasp this swelling and ask the boy to protrude the tongue, there will be a traction, feeling or force exerted on this swelling that is felt by the holding fingers. So it indicates this swelling is anatomically connected with the thyroglossal duct or its membrane or remnant with the tongue. So tongue protrude করলেই এটা উপরের দিকে আসতে চাইবে। So this is very classical example of thyroglossal cyst. These three are very common cysts in the neck. So cyst is a morphological term. It is not the ultimate diagnosis. The morphologically, many of these pathological nature of the cyst produces or present with cyst, but after complete evaluation, we can diagnose what is the exact nature of the swelling. So how we can approach to this cystic swelling, particularly when it is present at or just deep to skin, producing a visible swelling. So we have to go through the formal, that is the traditional way of evaluation through the history, physical examination and investigation. History মধ্যে we have to ask about the swelling, duration of swelling, its progression associated with pain or not. So কেউ কেউ বলতে পারে this swelling present since birth, so it may be congenital. অনেকে বলতে পারে it is present after a trauma or after pain or after infection. So we have to ask regarding duration, mode of onset, progression. আর এটাও আমরা জানি if it is rapidly progressing, it may be a tumor, it may be malignant tumor. Then we have to examine the swelling. Swelling to examine করব, and we have to add the examination with the examination of the regional lymph nodes. Typically, on inspection, most of the cyst is typical. That is, on inspection, it may appear as swelling, usually spherical in shape, surface is smooth, regular outline. Palpate করলে, if it is inflammatory, the local temperature rest and it may be tender. Otherwise, the local temperature will be not rest and it is not tender. আমরা যদি feel করি consistency, that is feeling is soft, but sometimes if there is tense accumulation of fluid, it may appear to be firm. In some of the dermoid cyst, some of the cystic tumors, feelings may be firm because of excess tense accumulation of fluid. Fluctuation, you definitely know the way of fluctuation. আমরা যে কোনো swelling যে soft হয়, to differentiate clinically whether this swelling is solid or cystic, we have to do the fluctuation test. Fluctuation test তোমরা জানো, classically we try to demonstrate by two index finger. Two index finger is kept apart at a point midway between the center and periphery. আমরা ধরো এরকম একটা, এইখানে এরকম একটা swelling, আমরা আঙুলটা, this is the periphery, this is the center, we have to place two finger, কোথায় প্লেস করব, সেন্টার এবং পেরিফেরি মাঝখানে, এখানে। One is called এরকম, one is called displacing finger, one is called watching finger. যে আঙুল দিয়ে চাপ দিব সেটা হচ্ছে displacing finger, যে আঙুল দিয়ে ফিল করব that is watching finger. সাধারণত if it contain fluid,
the fluctuation test will be positive. But if the fluid is close to the solid, like a toothpaste like material, jodi it থাকে, like dermoid cyst, some of the sebaceous cyst or organized cyst, then even it is cyst, fluctuation test will not be positive. আবার উল্টা দিকে অনেক সময় some lipoma is a solid tumor. অনেকে বলার চেষ্টা করে যে fat in body temperature remain in liquid state, and that's why some lipoma might demonstrate a sense of fluctuation, the false fluctuation. So during interpretation you have to be cautious regarding these things. So fluctuation test may be positive, may not be positive. If fluctuation test positive, we have to do the trans illumination test, that is আমরা লাইট পাস করাবো অপোজিট দিক থেকে এবং সেম সাইড থেকে একটা রোল অফ এক্স-রে প্লেট প্লেস করে দেখবো whether it allow the transmission of the light or illumination through the swelling or not. যদি সোয়েলিং এর মধ্য দিয়ে আলো দেখা যায়, রেডিশ হ্যালো দেখা যায়, তাহলে বলবো ট্রান্সফরমেশন টেস্ট ইজ পজিটিভ. It indicates the cyst contain a clear fluid like hydrocele, like cystic hygroma, like meningocele. That is, if the cyst contain serous fluid, CSF and lymphatic fluid, এই সব ক্ষেত্রে transformation test will be positive. And we have to also examine the regional lymph nodes. In maximum cases, regional lymph nodes are not enlarged. But if the cyst is infected, cyst originated or it is of sometimes a malignant tumor, then the regional lymph nodes may be palpable. Regional lymph node কোথায় examine করব? বলো তো একজন। What is the draining lymph nodes? Grossly. Axillary lymph node. আমরা বলছি according to the distribution of the lymph node or lymphatic channel, আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি একটা সোয়েলিং যেখানেই পাই না কেন আমরা রিজিওনাল লিম্ফ নোড বলতে কি বোঝায়, বা according to site of the primary site of affection, which group of lymph node has to be examined? Roll number বলো তো কে? Roll number 41. Yes sir. স্যার কোন চেস্টের group of এদিকে lymph হলো, nodes? yes স্যার, স্যার চেস্ট আর নেকে হলো তখন তো স্যার অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডগুলো স্যার আমরা ইয়া করি। না হলো না, তোমার এইটা মনে রাখো, head and neck area is drained to the cervical lymph nodes. ঠিক আছে? Yes sir. মনে থাকবে? Yes sir. Head and neck cervical lymph nodes. Number 2, upper limb to the corresponding axilla. ঠিক আছে? Lower limb to the corresponding inguinal lymph nodes. Body trunk above the umbilicus to the corresponding axilla, below the umbilicus to the corresponding inguinal lymph nodes. মনে থাকবে? জি স্যার। Head and neck cervical lymph nodes. Cervical lymph. Upper limb axillary. Axillary lymph nodes. Lower limb inguinal. Inguinal lymph nodes. Body trunk, chest and abdomen, umbilicus এর উপরে যদি হয় axillary axilla, umbilicus এর নিচে হলে inguinal. তার মানে হচ্ছে according to site of this swelling we have to examine the regional lymph nodes. Suppose there is a cyst in the upper part of the chest, regional lymph node আমরা examine করব axillary lymph nodes. Suppose there is a swelling in the right iliac fossa region, we have to examine the inguinal lymph nodes. Suppose there is a swelling in the scalp, we have to examine the cervical lymph nodes. There is a swelling in the neck,
we have to examine the cervical lymph nodes. So regional lymph nodes has to be examined. And to demonstrate the really whether it is cystic or not, we can do ultrasonogram. Ultrasonogram will say there is an hypoechoic area. If it is solid, then it will be hyperechoic. If it is cystic, there will be hypoechoic area. And sometimes this can be supplemented to demonstrate the nature of the cyst. Blood count, CBC korte pari, that will tell if it is inflammatory, leukocytosis থাকতে পারে. We can do FNSC or true card biopsy to if we are in suspicion regarding the nature of the cyst, particularly if there is suspicion regarding tumor or neoplastic swelling. Sometimes a deeper placed cyst can be evaluated by doing a CT scan. So in this way, we can completely evaluate the cyst, and we have to go for treatment according to the primary diagnosis. Complication ki hote pare? In general, there might be infection in the cyst, there might be hemorrhage because of minor trauma, there might be calcification of the wall, there might be, if cyst is pedunculated like ovarian cyst, it can undergo torsion with certain severe pain. Cachexia ovarica, malignant tumor of the ovary, can produce a cachexia, significant loss of body weight. So these are in general complication of the cyst: infection, hemorrhage, calcification of the wall, sometimes torsion if it is pedunculated, sometimes cachexia if it is malignant. And treatment is ultimately excision, that is removal of the cyst along with the wall. ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? Yes, sir. কয়টা বাজে? হ্যাঁ হ্যাঁ। So আমরা এরপরে দুইটা সিস্ট সম্পর্কে একটু ডিটেল জানার চেষ্টা করব, দ্যাট ইজ সেবাসিয়াস সিস্ট এন্ড ডার্ময়েড সিস্ট। সেবাসিয়াস সিস্ট দেখছো তোমরা? ইউজুয়ালি স্কিনের নিচেই অনেকেরই হেয়ার বেয়ারিং এরিয়াতে একটা সোয়েলিং হয়, মাঝখানে একটা ব্লুইশ বা কালো স্পট থাকে, দ্যাট ইজ sebaceous cyst. So sebaceous cyst is a cyst lined by superficial squamous epithelium. কেন হয়? It contains toothpaste-like material or porridge-like material resulting from infection surrounding pilosebaceous follicle. আমরা জানি sebaceous gland secretes sebaceous material that going to lubricate the skin. এবং এই ফ্লুইড ইজ ড্রেন at the hair follicle. So যেখানে যেখানে হেয়ার বিয়ারিং এরিয়া আছে সেখানে সেবাসিয়াস সিস্ট আছে। সো তোমাকে যে বলা হয় সেবাসিয়াস সিস্ট কোথায় হয়? So it can occur at hair bearing area of this scalp, face, trunk and scrotum. How we can diagnose? তোমরা জানো সেবাসিয়াস সিস্ট তোমাদের শর্ট কেসে থাকবে। শর্ট কেসে যদি একটা সেবাসিয়াস সিস্ট থাকে, you have to go to the patient after introducing yourself in front of the patient and seeking permission from him. তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি কি জন্য ভর্তি হয়েছেন। সে বলবে there is a swelling in the back. তুমি তখন জিজ্ঞেস করবা how long it is present. সে বলবে 3 বছর। how it appears. সে বলবে এমনি এমনি হঠাৎ করে একদিন দেখলাম, spontaneously develop. how it grows. সে বলে খুব আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। ব্যথা আছে কিনা? বলবে যে না কোনো ব্যথা নাই।
তাহলে from the history আমরা point out করব the swelling will be present for a long time, it develops spontaneously, it grows slowly and usually not associated with pain. Pain কখন হয়? When it become infected. So এটা দেখার পরে আমরা যে এক্সামিন করি we can আমরা তোমরা জানো যে কোনো এই এক্সামিনেশন is carried out under 4 headline: inspection, palpation, percussion, auscultation. Sebaceous cyst এর ক্ষেত্রে inspection, palpation are important, percussion, auscultation is not so important. এই পয়েন্টগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি বলতে হবে, দুই ভাবে বলতে পারো, একভাবে হতে পারে যে under the headline of inspection, then palpation, then percussion, then auscultation, অথবা without mentioning inspection, palpation, percussion, auscultation, you can mention all the relevant important points sequentially. কিন্তু এটা করা চলবে না যে পালপেশনের পয়েন্ট আগে বললে, ইন্সপেকশনের পয়েন্ট পরে বললে, অসকালটেশনের পয়েন্ট আগে বললে, পারকাশনের পয়েন্ট পরে বললে, এটা বলা চলবে না। ইন্সপেকশন, হ্যালো, Yes, sir. শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আমরা বললাম যে এক্সামিন করব। এক্সামিন হচ্ছে ইন্সপেকশন। ইন্সপেকশনের শর্তটা কি? ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিটলি এক্সপোজ দ্য এরিয়া, পরিষ্কার করে চারিপাশটা এক্সপোজ করতে হবে, ঠিক আছে? এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে উই ক্যান বি ভেরি মাচ লিবারাল টু এক্সপোজ দ্য টোটাল এরিয়া। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। মেয়েদের ক্ষেত্রে তুমি you have to exercise your utmost gentleness so that the patient should not feel embarrassed. আর স্কোটামে যদি হয় প্রাইভেসি মেনটেন করে নিতে হবে। সো আমরা এক নজর তাকায় দেখব। দেখার সময় কি দেখব? দেখলাম there is a hemispherical swelling. সোয়েলিংটা সাইজটা হতে পারে 3 সেন্টিমিটার 4 সেন্টিমিটার in diameter. Surface is smooth, margin well defined, and there is maybe bluish spot at the center that is called punctum. So on inspection দেখলাম কি? তো সোয়েলিং, সেটার সাইজ কেমন, শেপ কেমন, সাইড কোথায়, সারফেস কেমন, মার্জিন কেমন, পাংটাম আছে কি নাই, সারাউন্ডিং স্কিন কন্ডিশন কেমন, এটা দেখে আমি এটা মনে রাখতাম। এরপরে আমি ফিল করলাম, ফিল করে কি দেখবো? লোকাল টেম্পারেচার বাই দি ব্যাক অফ দি ফিঙ্গার্স। তারপরে all parts of the swelling has to be palpated for tenderness and consistency. If it is we have to do the fluctuation test. If fluctuation test is positive, we have to do the transformation test. এরপরে to see the relation with overlying skin, underlying structure, we have to pinch up skin from the different part of the swelling. Usually skin is adherent with the swelling because sebaceous cyst is a structure that arising from the epidermis, but it is free from underlying structure. Swelling টা ধরে যদি আমি longitudinally and transversely move করি, it is possible. Usually এরপরে কোনো পারকাশন অসকালটেশন করার দরকার নেই। তবে যদি if the swelling is situated over the chest, you can do the percussion. If it is
pulsatile, you can do the auscultation, otherwise it is not necessary. So examine করার পরে আমরা describe করব এরকম, on examination there is a swelling on the back of the chest. It is hemispherical in shape, measuring about 5 centimeters in diameter, a smooth surface, well-defined margin, a bluish spot at the center is present, surrounding skin is appeared to be normal. Local temperature not raised, it is non-tender, soft in consistency, fluctuation test is negative or positive, transformation test is always negative. It is free from overlying skin, attached with the overlying skin, but free from underlying structure. Regional lymph nodes are not palpable. So diagnosis হয়ে যাবে কি? Sebaceous cyst. বুঝতে পারছো তোমরা? হ্যালো, সো ডায়াগনোসিস সেবাসিয়াস সিস্ট কেন বললাম এই জন্যে, ওই গেট আ সোয়েলিং, যেটা হেমিস্ফেরিক্যাল, সারফেস স্মুথ, ওয়েল ডিফাইন্ড মার্জিন, মাঝখানে স্পট আছে, স্কিনের সঙ্গে অ্যাটাচড, আন্ডারলাইং স্ট্রাকচারের সঙ্গে ফিক্সড, ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট পজিটিভ অর নেগেটিভ, ট্রান্সফরমেশন টেস্ট নেগেটিভ, এই জন্যে ইট ক্যান বি কল্ড অ্যাজ সেবাসিয়াস সিস্ট। একজন বলো তো, রোল নাম্বার 1 কে বলো তো, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হতে পারে? হোয়াট মাইট বি দ্য ডিটি? আর কি হতে পারে? হতে পারে যে এই ধরনের একটা সোয়েলিং যে রোগে থাকতে পারে, that all the disease can be differential diagnosis. It may be হতে পারে fibroma is not very common, so it is better not to mention at this early stage the name of fibroma. আমরা বলতে পারি sebaceous cyst বললাম, এরপর বলতে পারি dermoid cyst, lipoma, neurofibroma, hemangioma, ঠিক আছে? So why it is not dermoid cyst? আমরা জানি dermoid cyst এর সঙ্গে sebaceous cyst এর পার্থক্য হচ্ছে এই, dermoid cyst usually embryological fusion লাইনে থাকবে, যেমন আউটার ক্যান্থাস, ইনার ক্যান্থাস, মিড লাইন অফ দি নেক, এরকম। আর হচ্ছে সেন্ট্রাল স্পট বা পাংটাম থাকবে না। ডার্মাইড সিস্ট স্কিন থেকে ফ্রি, সেবাসিয়াস স্কিনের সঙ্গে অ্যাটাচড, ঠিক আছে? সেকেন্ড হতে পারে লাইপোমা। লাইপোমা এর সোয়েলিং আছে, এই জন্য লাইপোমা। লাইপোমা না কেন? লাইপোমা না কেন এই জন্য যে এখানে স্পট, সেন্ট্রাল স্পট পাংটাম থাকবে, লাইপোমাতে থাকবে না। লাইপোমাতে ফিলিং সফট অ্যান্ড লবুলেটেড, এখানে সফট। লাইপোমাতে ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট ইজ নেগেটিভ, হিয়ার ইট মে বি পজিটিভ। লাইপোমাতে it is free from all structure, overlying skin, underlying structure, slipping sign, margine press করলে it slips away from the palpating finger, so slipping sign will be positive for lipoma, but here it will be negative. আর কি হতে পারে? নিউরোফাইব্রোমা। নিউরোফাইব্রোমা সাধারণত মাল্টিপল হয়, may be associated with pain, it is usually not free from overlying structure. Hemangioma হতে পারে। Hemangioma overlying skin color will be changed, bluish or reddish. Local temperature will be raised. Compressible, মানে আমরা যদি সোয়েলিং প্রেস করে ধরে রাখি for half a minute, it will reduce in size. হাত ছেড়ে দিলে spontaneously it will regain its size. That is sign of emptying or sign of compressibility. It will be present in hemangioma. সেবাসিয়াস সিস্ট এবং ডার্মাইড সিস্টের ক্ষেত্রে আর একটা সাইন থাকে, আমরা যে মাঝখানে টিপ অফ দি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে প্রেস করে ধরে রাখি আধা মিনিট, তাহলে একটা গর্ত হয়ে যায়, দেয়ার উইল বি পিটিং এন্ড ইট গোইং টু পারসিস্ট ফর এ প্রলং টাইম। এটাকে বলি আমরা সাইন অফ ইনডেন্টেশন। সো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মে বি ডার্মাইড সিস্ট, লাইপোমা, নিউরোফাইব্রোমা, hemangioma and others. এর কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? ইনফেকশন। ইনফেকশন হলে আমরা তাকে বলবো ইনফেক্টেড সেবাসিয়াস সিস্ট।
নাম্বার 2 আলসারেশন, the overlying skin slap out হয়ে raw surface তৈরি হয়ে যেতে পারে, that is called Cox peculiar tumor. Ulceration apparently malignant tumor এর মতো মনে হয়। Sebaceous horn, because of successive deposition of the sebaceous material, particularly from the scalp, there might be horny projection. এটা কয় বলে sebaceous horn. Calcification of the wall become hard. So these are the complications from the sebaceous gland, and ultimately treatment is excision. আমরা একটা elliptical incision দেব to include the central part of the skin and at মানে central punctum. We have to separate the skin from the sac or the wall, and we have to completely remove the cyst along with the all parts of the sac, and it has to be repaired by interrupted suture. কেন আমরা ট্রিটমেন্ট করব? To relieve symptom and to prevent these complications, so that this complication should not happen. এই কারণে আমরা অপারেশন করব। তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে? Any question regarding sebaceous cyst? তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য it can be related with the short cases. Sometimes at a long, that is তোমাদের written question ও আসতে পারে cyst-এর সঙ্গে। So cyst is one of the very important topics in surgery. কোনো প্রশ্ন? Any question? কোনো question নাই? শোনা যাচ্ছে না, প্লিজ টেল slowly and clearly. তোমার সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে না। Sir, in transillumination test, sir, where we place the light source and the X-ray film. Okay. The principle of transillumination test, that is, we know light will passes through a transparent structure like skin, fat, and clear fluid, but light does not allow to pass through the hard structure or a cystic structure containing hazy fluid. এবং এটাও আমরা জানি light passes through a straight line. সুতরাং আমরা যখন transillumination test করব, we try to pass the light across the swelling. সুতরাং diagonally opposite central point থেকে আমরা we have to focus the light, and we have to observe this illumination from the opposite pole of the swelling. বুঝতে So পারছো? that means at 180 degree or 90 degree. 180 Okay, degree. thank you, And sir. there is an exception in case of scrotal swelling, because in case of scrotum, whenever we are going to examine it in case of hydrocele, because the testis is present in the central part, and testis is preventing the transmission of light, we have to avoid this transmission that can be blocked by the testes. And in these cases, we have to place this light and observe at right angle, not 180 degree angle. Okay. Thank you, sir. তার মানে আমরা হচ্ছে opposite pole we have to place the light, or from the upper surface you have to observe the light passing across the swelling. Any other question? স্যার আমাদের সিস্টের টাইমে যে স্যার পড়ছিলাম যে নিউমোসিস, কি স্যার আলাদা?
অনেক সময় ওগুলো তো স্যার এয়ার ফিল্ড ছিল না, শোনো, সময় তোমার নাম কি? আসাদ। আসাদ। ইয়েস তোমার স্যার। বাড়ি কোথায়? স্যার গাজীপুর রাস্তা। আচ্ছা, আমি যদি বলি ইউ আর আসাদ, এটা কারেক্ট? ইয়েস স্যার। ইউ আর এ ফিফথ ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট, এটা কি কারেক্ট? ইয়েস স্যার। গাজীপুর, এটা কি কারেক্ট? ইয়েস স্যার, অবভিয়াসলি। তো মরফোলজি অ্যাঙ্গেল থেকে ইট মে বি কারেক্ট। Pathologically, it is a retention cyst এবং it is a true cyst. এই প্রত্যেকটা কথাই সত্যি। সো আমরা যখন আমরা দেখি যে there is formation of a bulla as a complication of emphysema by breaking down of the interalveolar partition or septum. This is in one way we can call bulla. Pathologically, we can say it is a nematocyst or it is a air-filled cyst. দুইটাই সত্যি, ঠিক আছে? বুলা Yes, sir. বললে it will going to specify only the lung cyst that develop as a complication of emphysema. But nematocyst বললে it may be cyst in the lung, it may be cyst in any other areas containing air. It may be on parasynal spaces, it may be sometimes related to gut perforation like surgical emphysema. So both the term is correct in case of emphysematous bulla. ঠিক আছে? Thank you, sir. Yes, sir. আর কোনো প্রশ্ন? Any question? Sebaceous cyst is a simple problem, কিন্তু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সার্জারিতে, কারণ সেবাসিয়াস সিস্ট পরীক্ষাতে অলমোস্ট সব পরীক্ষাতেই থাকবে ফাইনাল ফর্ম, এবং এই কোশ্চেন প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট সেবাসিয়াস সিস্ট, হোয়াট ইজ সেবাসিয়াস সিস্ট, হাউ ইট ডেভেলপ, what are the common sites, what are the ways of presentation, what are the examination finding, what might there be a differential diagnosis, why we want to treat the patient, what are the complications if left untreated. একটা কথা বলি নেই যে treatment is excision with the cyst wall, but if it become infected sebaceous cyst, treatment classically we do it in two stages. First stage we drain the cyst. Whenever it become infected, it is converted like an abscess. So প্রথমে আমরা incision and drainage করব with coverage of antibiotic. After 3 to 4 weeks, when the infection will be subsided, we can go for excision. ঠিক আছে? So sebaceous cyst treatment is excision by local anesthesia. Our infected sebaceous cyst treatment is two stages. First stage is control of infection and incision and drainage, followed by excision after 3 to 4 weeks. বুঝতে পারছো? Yes, sir. So any question from any of you? Question যদি না থাকে, তোমরা ভালো থাকো এবং সবাই টিকা নিয়ে নিও, and you should everybody prepare for attending the class after opening the medical college, এবং এটার জন্য প্রিরিকুইজিট তোমাদেরকে টিকা নিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। দিতে পারে তোমরা, তোমাদের জন্য আমরা চেষ্টা করছি, দেখা যাক, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।